Hi everyone. ඇත්තට මේ වීඩියෝ එක අද ඔයගලන්ට කරන්න හිතුවේ අපේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකේ මම දරුවන්ට ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න දුන්නා. Little Master Chef කියලා. ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි. ඒගොල්ලෝ තමන් කැමති මොනවා හරි කෑමක් හදලා පෙන්වන්න ඕනේ ඔන්ලයින්. ඉතින් ඒක ලෙමන් ජූස් එකක්, ඔරෙන්ජ් ජූස් එකක්, සෑන්ඩ්විච් එකක්, ටී එකක් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මම රෙසිපීස් යවලා තියෙන්නේ. නමුත් මට හිතුණා ඒගොල්ලන්ට උදව්වක් වෙයි කියලා මම ඒගොල්ලන්ට ඒ වගේ එකක් කරලා පෙන්නුවත්. ඉතින් මම ෂෙෆ් කෙනෙක් විදිහට මම ඕගොල්ලන්ට ඒක ඔගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ විදිහ කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒක ෆලෝ කරලා ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ඇක්ට් එකට රෙඩි වෙන්න. හරි අපි පටන් ගමු. Hi everyone, I'm Chef Miyubi. Today I'm going to show you how to make orange juice. This is one of my favorite recipes because it is healthy. Here are the ingredients I need. 2 oranges, 1 tablespoon of sugar, half cup of water. First, cut the oranges in half. And next, squeeze out the juice. Then add water, sugar and mix well. After that, pour the juice into the glass. Now, I'm going to decorate it. I'm keeping a slice of orange and I put a straw. Finally, you can enjoy your fresh orange juice. Okay, now my orange juice is ready. I hope you like it. Thank you for watching my recipe. මේ විදිහට ඔයාට ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා හැම දරුවෙක්ම ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ලස්සනට කරයි කියලා. Bye.